ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 03. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 1ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ DCs, DRs, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈವನ್ ಐ ಟುಕ್ ಸಮ್ KCET ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡ್ಯೂ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂತರ ದೆನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ಅಬೌಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಐ ಥಾಟ್ ಇವನ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಐ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ತುಂಬ ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಂತರ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡು ಆಲ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸಿಂದ ಯೂಶಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ 3D ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, 3Dಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 1 by 1. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು 3D. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ taught you about last lecture ಅಲ್ಲಿ I told you about the equation of line derivations. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನು. ಸೊ equation of a line passing through a point. So r vector is equal to a vector plus lambda times of b vector ಅಂತ. ಇದು equation of a line passing through a point and parallel to given direction. ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮು. ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, you just quickly revise yourself. x minus x1 divided by x minus ಪಾಯಿಂಟ್ x1 ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು a. ಸೊ x minus x1 equal to y minus y1 by b. ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು z minus z1 by c ಅಂತ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ and then and it is parallel to a given direction b vector ಅಂತ. So this is very important derivation for your board exams. I will not teach derivations in this topic because I already taught in the previous lecture. Now let's go for next topic now. ಇನ್ನೊಂದು equation of a line passing through 2 given points. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ r vector equal to a vector plus lambda times of b vector minus a vector. ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ x minus x1 divided by x2 minus x1. ಅದೇ ರೀತಿ y minus y1 divided by y2 minus y1, y2 minus y1. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ z minus z1 divided by z2 minus z1 ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಎರಡು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎರಡು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು. ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೂ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 lines ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಇನ್ ಎ 3-dimensional ಸ್ಪೇಸ್. ಎರಡು ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 lines. ಎರಡು ಲೈನ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 lines ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ L1, ಇದು ಲೈನ್ L2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ L1 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as B1 ಅಂತ ತೊಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ B1. ಈ L2 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ as B2 ಅಂತ ತೊಗೋಣ. ಇದನ್ನ B2 ಅಂತ ತೊಗೋಣ. ಈಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ವಾ, ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ 8th 9th ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್. ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 lines ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ B1 B2 ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ B1 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು. ವೆನ್ ದೆ ಗಿವ್ 2 points, ಆಗ B minus A ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ಗೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಈಗ ಟೀಟಾ ಮತ್ತು ಟೀಟಾ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೌ ಡು ಡಿರೈವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು? whenever you want to find an angle between the vectors, we use cos theta. Vectors ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ what I can see now here is, so I can directly say, I think already you must be knowing this formula. B1 A dot B, B1 dot B2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, so what you can say is we know this modulus of B1 and then modulus of B2 and then we have cos theta. So if you want to find the theta between them, so cos theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? Cos theta is equal to B1 dot B2 divided by modulus of B1
ಇಂಟು B2 ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇದನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅವ್ರು B1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ B2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ A1 A2 B1 B2 C1 C2. ಐ ಈವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೂ ದ 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ B1 ವೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್, ನನಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೊ B1 ವೆಕ್ಟರ್ನ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ A1 I cap B1 J cap B1 J cap and C1 K cap ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, B2 ವೆಕ್ಟರ್ನ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ A2 I cap and then B2 J cap and then C2 K cap. If I give this as notations and then what ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, what will happen to A1 dot A2? So the angle cos theta becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ A1 A2 B1 B2 C1 C2. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ A1 A2 B1 B2. ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ. A1 A2 B1 B2 C1 C2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ B1 ದಟ್ ಈಸ್ A1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ B1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ C1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ A2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ B2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ C2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು, ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯು ಟ್ರೈ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್, ಈಗ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ and perpendicular? Let's take first is perpendicular. If 2 lines are perpendicular, then we know angle is how much it becomes? The theta becomes 90 degrees. If theta becomes 90, cos 90 is 0 alva. So if something is 0, then the numerator must be 0. And the numerator, ಈಗ ಇದು 0 ಆದರೆ 0 by anything is 0. Anything by 0 is not defined. Infinity is basically. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದು 0 ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 0 ಆಗಿರಬೇಕು. So what's the condition for perpendicularity? The condition for perpendicularity is that so your A1 A2 B1 B2 plus C1 C2. This is nothing but even in the vectors also this comes. Ille alla elle agli, if you see that if something is perpendicular, so this condition A1 A2 B1 B2 C1 C2 that should be equal to 0. Artha clear agi? Nantara if something condition for parallel, if 2 lines are parallel, condition for parallel ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ 2 ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, prove that one line is parallel to the other line ಅಂತ. Or sometimes they say prove that lines are collinear ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ if lines are parallel, one line can be represented as lambda times of other line. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. If 2 lines are parallel, one line can be represented as lambda times of other line. So ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೀಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬಂದು ಈಗ 1 2 3 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 4 6 ಅಂತ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1/2 2 2/4 2 3/6 3 ಅಲ್ವಾ, ಇದರ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಕಲಿ ಏನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 9, ಇಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೇ ಬಿ 4. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟು 3 times 8 times, ಬಟ್ ಇದು 2 × 3 6 ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ 4 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದೀಸ್ 2 lines. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಸೊ 100 200 300 ಅಂದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂತಕ್ಕೆ 100 times 200 times ಮಾಡಿದ್ರೆ 200 ಬರ್ತದೆ. 3 ಈ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, 1/100 2/100 3/100. ಅದೇ ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಒನ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 100 times into 1 2 3 ನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 times ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೋ. ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥದ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು? ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅಂದರೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ A1/A2 ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B1/B2, that should be equal to C1/C2. ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೋತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. 2 ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್. 2 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, 4 ಫಾರ್ಮುಲಾಸು. ನಂತರ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ A1 A2 B1 B2 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.
ನಂತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ 2 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಂಗೆ ನಾವು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಶೂಟರ್ಸ್. You have to shoot 2 marker, you have to shoot 3 markers. So you have to get all the markers. I am literally solving everything, 1 markers, 2 markers, derivations, everything. And also quickly we'll do it off. Let's see all the previous question what has come. The first question, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ, I want to do one thing. So ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ 2 points. ಸೊ ದೇ ಗಿವನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, equation of a line, they asking vector equation of a line passing through 2 given points ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 i cap ಪ್ಲಸ್ 0 j cap. 0 ಇದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು, ಬಟ್ ಅಸ್ಲಿ ಐಮ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 k cap ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ as b, and then they given us 3 i cap plus 4 j cap plus 6 k cap ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ once you find a and b, you have to find r vector. Now what is r vector will be equal to a vector, that is first one, -1 i cap plus 0 j cap ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, plus 2 k cap into lambda times of b minus c, 3 minus of -1. That is, if you want to can write this vector minus this vector, ಇದು 2 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 3 minus of -1 is 4 i cap, 4 minus 0 4 j cap, and then 6 minus 2 that is 4 k cap. ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೋದು, ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು 2 marks 1 marks ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ, ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವೇ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ 0, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ 1 mark 2 marks ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 3 marks ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಬೋತ್, ಓಕೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ x1 ಬೈ ಎ, ಸಾರಿ x2 minus x1 ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು x minus x1 by, so we have x2 minus x1 and y minus y1 divided by y2 minus y1 and z minus z1 divided by z2 minus z1. Simple actually. So what is x minus x1 is basically x minus of -1, that is x plus 1. So direct answer by nano. So it's x plus 1 divided by, so you have x2 minus x1, 3 minus of -1 is 4, and other thing now we have y minus y1. So what is y minus y1 basically? So y minus 0 ಒಂದು y ಇರುತ್ತೆ divided by 4 minus 0, that is 4. ನಂತರ we have one more thing is z minus 2 divided by 6 minus 2, that is also 4. That's it. It's a very simple ಮಕ್ಕಳೇ. So you have to get r vector and given vector you have to write this formula ನೋಡಿ substitute ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. The points are basically this one, x plus 1, y minus 0, z minus 2 divided by the subtraction of these two. 3 minus of that, 4 minus 0, 2, 6 minus 2 ಅಂತ. It's simple question actually ಇದು. Let's go for next question. ಈ question ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕು. So always ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ exam ಅಲ್ಲಿ, you have to write first, they given the points given for you, you have to write what is a and what is b vector. So you have to write a ಅಂದ್ರೆ ಏನು, b ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು. ನಂತರ asking vector equation. So r vector is equal to a vector plus lambda times of b vector minus a vector ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ what is a vector is basically, just write everything. So a vector ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, basically ನಮಗೆ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So you can write this as what, 3 i cap, first one minus 2j. ನೀವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, a and b ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, there is nothing as such, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ 2j cap, ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಅಂತ ನಾವು a ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. -5j cap -5, ಇದು ತುಂಬ ಈಸಿ, ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಓಕೆ. ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0, ದಿಸ್ -2 -2 ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0, 0 i cap, 0 j cap, 0 0 ಎಲ್ಲ 0ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ -5 -6 -11 k cap, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ 3 i cap -2 j cap -5 k cap plus lambda times of, you're getting -11 k cap. So you get -11 or +11. If you take this as the a, then you'll get +6 minus of -5.
or if you take this as the, you will get minus. So 3 minus 3 0, minus 2 minus 0, minus 5 minus 6, that is minus 11. So what vector form ಆಯಿತು. Cartesian ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. I want you to try Cartesian form by yourself. So video pause ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. I'm writing directly the formula, but you have to write which steps in the exam. ನೀವು steps ಬರೀಲೇಬೇಕು. So x minus x1 ಅಂದರೆ x minus 3 divided by x2 minus x1 ಅಂದರೆ ಏನು 3 minus of this one. Okay, 3 minus of 3, that is basically you're going to get 0. Nantara what happens is basically nantara y minus of this one, that is y plus 2, again you get 0. Nantara you have z minus of this, that is z plus 5 divided by 2, that is 6 minus of minus 5, that is basically 11. I think here also it's 11. Ekandre if I have to do y2 minus y1 alva, I have done 3 minus 3 0, minus 2 minus 2 0, 6 minus of minus 5, so it's 11 plus 11 ಆಗುತ್ತೆ, plus 11. It's x2 minus x1. I have taken this as x1. ಇದು ಬಂದು x1 y1 z1. ಇದು ಬಂದು x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದು. ನಂತರ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಅ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ y axis. If something is parallel to y axis, what are direction cosines? If something is parallel to y axis, then direction cosines ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Direction cosines, direction ratios. Direction cosines ಬಂದು is very very simple. I have told you all these things in the very first lecture. 0 I cap plus 1 j cap, 1 ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. So 0 I cap, 1 j cap and then 0 k cap. So this is the direction ratios of, you know, direction cosines of the y axis basically. You have 0 1 0 anta. It's passing through a point 1 comma 1 comma 1 alva. So again now there, like, what question is asked to find the Cartesian equation. We can directly find x minus x1 by the direction of this direction vector do ratios coefficients. So x minus x1 by 0, y minus 1, x ನೋಡಿ x1 y1 z1 ಬಂದು 1 1 1 ಇರುತ್ತೆ. x minus 1 by 0, y minus 1 by 1, z minus 0 by 1, z minus 1 by 0 ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ 1 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. x minus 1 by and then that is 0, y minus 1 by that is 1, z minus 1 by that is 0. It's simple question ಮಕ್ಕಳು. It's very very simple, but new steps ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. What is steps now? Basically what is the point they given? That is 1 I cap, 1 j cap plus 1 k cap. What is b vector is basically b is given as, that is basically it's parallel to y axis, so that is 0 I cap plus 1 j cap plus 0 k cap. Just nothing but basically it's 1 j cap, or you can just write 1. If j cap 1 nu ಬರೆಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, you can just write j cap. j cap ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. That's enough for it. 0 1 0 ಅಂತ point code everything they given. So it's very simple. X minus x1, you tried the formula evarte board exam ಅಲ್ಲಿ formula ಬರೆದು answer x minus 1 divided by 0, ನಂತರ y minus 1 divided by 1, ನಂತರ z minus 0 divided by z minus 1 divided by. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗೇನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಇದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸು ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್. ದಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ directions. Look at this direction b1 given, you can take this as a b2. So you can have b1 matre b2. You always have to write what is b1 ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೇಕು. b1 ಅಂದರೆ ಏನು, ನಂತರ b2 ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, you have to identify these two things. ನಂತರ ಏನು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? So cos theta is equal to, you have to write b1, either you write this formula or one more formula, that is a1 a2 divided by, I'll write this formula, modulus of b1 and then modulus of b2. What is b1 andre? b1 bandu you can write again, you can, since you already shown it here, depending on the marks. Ekane board exam ತುಂಬಾ ಸರಿ PUC ಅಲ್ಲಿ some ಸಣ್ಣ questions 3 mark ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ questions 2 mark ಹೇಳ್ತಾರೆ. That's what. So you can skip some steps. ನಿಮಗೆ 2 marks ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. You don't have to write so much. So b1 b2 ಅಂದ್ರೆ 1 into 3 and ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ. Okay, I'll just show you for this. 1 into first coefficient 3 plus ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು coefficient 2 ಅಲ್ವಾ, 2 into the coefficient 2. ಇದು 1.3 ಅಲ್ಲ, ಇದು 1 into 3, 2 into 2 plus ನಂತರ 2 into 6 divided by root of 1. This is root of
1 square plus 2 square plus 2 square into root of ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ 3 square plus 2 square plus 6 square ಆಗುತ್ತೆ. This becomes answer is 3 plus 4 plus 12 divided by the root 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the 4, again this is twice of that, 8 plus 1, 9. You get root 9 into root 636 plus 4, 40, 49, root 49 ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 1 ಬಿಲೋ ಅದರ್ ಒನ್. ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 1 ಬಿಲೋ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನೌ, ಸೊ 12 plus 4 17, 16, 16 plus 3 19. So it is 19 divided by, so you will get root 3 root 9 3 into 7 21. So cos theta is basically 21. Theta ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ cos inverse of 19 divided by 21. That's the answer for this. It's a very simple question, but please write the steps. Okay, steps ತುಂಬಾ important. And let's go for this. So show that the perpendicular condition ಏನು, you have to find a1 a2 b1 b2 c1 c2 that must be equal to 0. ಈಗ you can just identify, always ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದು ಬಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇದು ಪಾಯಿಂಟು, ಇದು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್. 7 into 1 7, minus 5 into 2 is minus 10, 3 into 1 is 3. What's the answer for this? 0 actually. 7 plus 3 10, 10 minus 10 is 0. So ಅದರಿಂದ, so it's directly, it's understood, but you just have to show the steps. ಅಂದರೆ ಏನು, you have to first take b1, you have to write b. What is b1 is 7 minus 5 1, 7 I cap minus 5 j cap plus 1 k cap ಅಂತ. ನಂತರ b2 ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, you have 1 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ b1 dot b2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, so condition for perpendicular, if two lines are perpendicular, then what happens, b1 dot b2 should be equal to 0. So we can write condition a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 should be equal to 0. You just substitute this, 7 into 1 plus minus 5 into 2 plus, ನಂತರ you have it here now 1 into 3 ಅಂತ. 7 minus 10 plus 3, again 7 plus 3 is basically what happened, same thing, 10 minus 10 is basically answer. I'm just writing for sake of steps ಗೋಸ್ಕರ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನಂತರ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್, ಗಿವನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನೌ. ಸೊ 3 into, let's they are asking angle between 3 is given, 5 is given, 4 is given, 1 is given, 1 is given, 2 is given. So can we write directly the answer without doing all the steps? Of course you have to write the steps. b1 b2, then the formula, cos theta formula, b1 dot b2 modulus of b1 b2. But now answer direct find ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ how do you find directly answer? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ 3 into 1 3, 5 into 1 5, ನಂತರ 4 into 2 is 8 divided by root of this, or root of 3 square plus 5 square plus 4 square. Obviously 4 square plus 3 square ಆಗುತ್ತೆ, 4 square 16, 3 square 19, so 3 square 9, so 16 plus 9 25, 5 square again 25, 25 plus 25 50 it is, into this one ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 plus 1, 2 2s are 4, 4 plus 1 plus 1, that is 6. So answer ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 3 plus 5 18, 16 divided by root 50 ಅಂದರೆ ಏನು, root 50 ಅಂದರೆ 25 into 2 into root 6 ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ I can write 6 into, sorry 3 into 2 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೋದು. I can also write this as 3 into 2 ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. 16 divided by root 25 5 ಇರುತ್ತೆ, root 2 into root 2 ಆಗುತ್ತೆ, we left with root 3, 2 8s, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ 8 divided by 5 by root 3 ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಸ್ಟ್. ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು b1 ಬರಿಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ವಾಟ್ ಈಸ್ b1? 3i cap 5j cap 4k cap. ವಾಟ್ ಈಸ್ b2 ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ you have to write 1i cap 1j cap 3 2k cap, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ you have to write a formula. So what is cos theta is basically b1 dot b2 divided by modulus of b1 into modulus of b2, into it, modulus of b1 into b1 dot b2 divided by into vector dot product. Also you can also, if you want, you can write other way, a1 a2 b1 b2 c1 c2 divided by root of a1 square a2 square b2 square plus root of, that's what we have done here. a1 a2 b1 b2 c1 c2 divided by root of a1 square a2 square a1 square b1 square c1 square
a2 square, b2 square, c2 square. ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಡು ರ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ನಾವು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ 9th class 10th ಅಲ್ಲ ರ್ಯಾಷನಲೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ √3 ಇದ್ದರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ √3 into √3. ಸೊ 8 into √3. ಸೊ √3 into √3 is what happens now? 5, 5, 5, 3 is 15. I get 8 √3 divided by 15. So ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, you will get cos theta is equal to 8 √3 divided by 15 ಬರುತ್ತೆ. theta ಬಂದು cos inverse of 8 √3 divided by 15. That's the answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? And let's go for let's go for that's it. Okay, so ಈಗ that's all ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅವ್ರೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಗಿವನ್ ದ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೌ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -3. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ -3 ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು x - x1 ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -3 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು -3, 1 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಇದು ಬಂದು ನಂತರ -3. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಬಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂತ. ನಂತರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಬಿ ಬಂದು 3i ಕ್ಯಾಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 5j ಕ್ಯಾಪ್, ನಂತರ 4k ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡು, ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3i -3i ಕ್ಯಾಪ್, 1j ಕ್ಯಾಪ್, -3k ಕ್ಯಾಪ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್? ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ KCET ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2x, 5i, ಇಲ್ಲೇನೋ 15, ಇಲ್ಲೇನೋ -1/2, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೂ ದೀಸ್ ಮೇ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮೈ dear students. I hope you understood. Let's see you in the next videos. Bye and take care.